Light intensity on screen in YDSE. This is the screen. On this screen, the bright and dark regions are formed. So what will be the intensity of light at central maximum? Next, like bright and dark regions can be observed. సో ఇక్కడ లైట్ ఇన్ఫనైట్ నుంచి వస్తున్నది. ఇన్ఫనైట్ అంటే ప్లేనార్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, సో ద సోర్స్ ఈజ్ సమ్వేర్, బట్ దీస్ టూ సోర్సెస్, ఒకటి S1 S2, టూ స్లిట్స్. సో ఈ టూ స్లిట్స్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈస్ ఇట్స్ ఏ D. Distance between the slits is D. And screen and slits, this is the screen and these are the slits separated by distance is it's a capital letter D. So it is applicable, means whenever capital D is very much greater than of small d, which means small d is very much smaller than of capital D. సో ఇక్కడ బ్రైట్ ఒక ఫ్రింజ్ ఫామ్ అయింది అనుకుందాం పాయింట్ P దగ్గర. ఈ ఫ్రింజ్ అనేది ఐదర్ బ్రైట్ అయిన ఉండొచ్చు, డార్క్ అయిన ఉండొచ్చు. బ్రైట్ ఆర్ డార్క్. ఒకవేళ డార్క్ అయిందనుకోండి లేదా బ్రైట్ అయిందనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ ద intensity and what will be the phase difference and what is the height of this fringe from here, so can be calculated. So what is the basic principle behind this? First one we can choose on this very first one, S1. Okay, so these are the S1 and S2 are the two slits. S1P, next one S2P. So can you imagine that S1P and S2P రెండు సేమ్ లెంత్ ఉంటాయా? ఉండవు. సో దీనికి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఉన్న చూడండి, దిస్ లెంత్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, దిస్ లెంత్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా లెంత్. దిస్ ఎక్స్ట్రా లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పాత్ డిఫరెన్స్. సో పాత్ డిఫరెన్స్ ఈస్ here S2P, this I am taking as it's a Q. Okay, so now at the point P, so at the point P, the path difference is what? Path difference. So path difference is just generally denoted by delta x. So delta x is equals to, so first one S2P, next one S1P, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్. సో దాన్ని నేను రాస్తున్నాను, డెల్టా x is equals to S2P minus S1P is the path difference. So what is the S2P minus S1P? Generally, so this is the angle theta. If this is the theta, this is what 90 degrees perpendicular bisector. So ఇది hypotenuse అవుతుంది, ఇది opposite అవుతుంది. So next one for this triangle, okay, for this triangle, this will be the theta. Okay, so first one what I said now, it's a theta. Next one, this one also theta. ఈ పార్ట్ను పాత్ డిఫరెన్స్ అంటాము, డెల్టా ఎక్స్. ఓకే, సో S2P మైనస్ S1P, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D sin theta. Okay, it's what? D sin theta. So from this triangle, if you write about delta x, ante sin theta is equals to what? Delta x by D. So sin theta is equals to delta x by D. So then delta x is equals to in రాయొచ్చు D into sin theta అని రాయొచ్చు. Okay, so this delta x, it's what? Like this is the first situation. Path difference delta x is equals to D into sin theta. The angle is small, only the angle is small, theta is very small, then only it is, so we can write like theta is small. టీటా స్మాల్ అయితే ఏమవుతుంది? ఎంత స్మాల్ ఉండాలి? 5 degrees కానీ దానికంటే లోపల కానీ. ఓకే, సో దిస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ డి టీటా. డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి ఇంటూ టీటా. ఓకే, సో ఇట్స్ వాట్? డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి ఇంటూ టీటా. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ దిస్. From this triangle, what is the angle? Theta. Okay, so from this triangle, tan theta is equals to in రాయొచ్చు y by d. Theta is equals to in రాయాలి y by d. Just to keep in the mind and substitute in this, delta x is equals to d y by capital D. Such a very important relation. Okay, path difference relation. Path difference ante delta x. Delta x is equals to D into y by D.
సో y అంటే height, and next one small d is the distance between the slits. Okay, so small d is what, it's a distance between slits. ఇది small d ఉంది చూడండి, ఇది distance between the slits. This capital D is what, distance between screen and slits. Y is the height of fringe, whichever the fringe is formed. Okay, so next we'll come to this one, delta x is equals to d into y by d. Okay, next one, so path difference. So the phase, this is the path difference. I am asking you to find about what is the phase. Okay, what is the phase difference? Or phase difference ante delta phi. Delta phi is equals to rayali k into delta x. Delta phi is equals to k means what, 2 pi by lambda into delta x. So this become as what, 2 pi by lambda into delta x is what, this is that. So it's a dy by capital letter D. Okay, is the, so what is this, it's a phase difference. Okay, phase difference అయిపోయింది. phase difference అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను నేను, వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ, intensity. Okay, intensity at P, at the point P. Okay, intensity at the point P. I is equals to, what is the general condition? We know that I is equals to 4 I naught, I at P and raskondi, 4 I naught cos square 5 by 2. Okay, so this is what, 4 I naught cos square, what is the phi, this is the phi. Phi means what, this delta phi. So you are writing about 2 pi by lambda into dy by capital D. Okay, it's what, 2 pi by, so is the case 4 I naught cos square 2 pi by lambda, and next one dy, so dy by capital D. Okay, is the case. So this is what, 4 I naught cos square, 4 I naught cos square theta by 2. Okay, by 2 into 1 by 2, 2 to cancel. So what is the relation now finally, 4 I naught cos square, okay, pi dy by lambda d is the relation. So this is intensity at the point P. So just to check again this. So from here, first one, what is the path difference, d sin theta. Theta is small. Delta x is equals to d into theta. Delta x, path difference delta x is equals to dy by d. Chalo, phase difference. Phase difference is what, delta phi, k into delta x. So delta phi is equals to k means what, 2 pi by lambda into delta x. 2 pi by lambda into delta x means what, dy by d. ఇది phase difference. Phase difference తెలిసిన తర్వాత intensity రావాలి. So how do you go for intensity? Intensity is equals to 4 I naught cos square 5 by 2. So 4 I naught as it is, cos square 5 by 2, something substitution here, you can check it clearly. I got it as 4 I naught cos square pi dy by lambda d is the intensity on the screen in YDSE. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే ఇది రిలేషన్.